শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদেরকে ওয়েলকাম টু ডিজিটাল এডুকেশন বাংলাদেশ। আজকে আমরা শিখব ভয়েস চেঞ্জের পরের অংশ। অ্যাক্টিভ ভয়েস প্রনাউন এবং প্যাসিভ ভয়েস প্রনাউন এগুলো মনে রাখতে হবে। আই থাকলে মি হবে, উই থাকলে আস হবে, হি থাকলে হিম হবে, সি থাকলে হার হবে, দে থাকলে দেম হবে, ইউ থাকলে ইউ হবে, ইট থাকলে ইট হবে। এই ফর্মটা তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। কেমন? Form of active and passive voice for all tense. Simple present tense মানে active sentence হলে হতে পারে he writes an essay. Passive sentence হলে an essay is written by him. এখানে him হয়েছে, তারপরে by বসছে। এখানে রাইট বা রাইটস এর পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন বসেছে। এইভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েস করতে হয়। অর্থাৎ অবজেক্টের সাবজেক্ট অ্যান ইসে ছিল অবজেক্ট, এটাকে নেওয়া হয়েছে সাবজেক্ট হিসেবে অ্যান ইসে। এখানে ইজ সিম্পল যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স ইজ বসানো হয়েছে। এখানে রাইট এর পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন বাই হির পরিবর্তে হচ্ছে বাই হিম। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। Sheena does the housework. The housework is done by Sheena. She curses for the rabbit. The rabbit is being carried for by her. Jacob always plays the guitar. The guitar is always played by Jacob. আশা করি বুঝতে পেরেছো। এখন যদি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় তাহলে এখানে দে আর ইটিং ব্যানানাস। দি ব্যানানাস আর বিং ইটেন বাই দেম। এখানে কন্টিনিউয়াস টেন্সের বেলা এখানে আর বিং ইজ বিং বসে এম বিং। Bob is drawing a diagram. The diagram is being drawn by Bob. Santa is playing the piano. The piano is being played by Santa. She is waiting for Rima. Rima is being waiting for by her. এভাবে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে প্যাসিভ সেন্টেন্স। Present perfect tense থাকবে has he done the work? Has the work been done by him? Have they left the apartment? Has the apartment been left by them? Create this masterpiece. This masterpiece is created by him. He read the newspaper. The newspaper is being read by him. আশা করি বুঝতে পারছো। নোট হচ্ছে except certain exemptions, no passive voice formation for the following tense can be formed: present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense, and future continuous tense. Simple past tense লিখতে হয় তাহলে রিয়া paid the bills. The bills are paid by Ria. The teacher called the student. The student was called by the teacher. She did not buy the fruits. The fruits were not brought by her. Simple past tense. Past progressive বা continuous tense যদি হয় তা একটি ভাষা they were waiting for him. He was being waited for by them. Asha was learning France. The France was being learned by Asha. She was playing kabaddi. Kabaddi was being played by her. এখানে past perfect tense যদি হয় তাহলে একটি ভয়েস হবে she owned the mess. The mess had been owned by her. I had finished her work. Her work had been finished by me. He had missed the last metro. The last metro had been missed by him.
Simple future tense হলে হবে he will write a letter will be written by him. He will repair her cycle will be repaired by him. He shall start the meeting and the meeting will be started by him. Mina will not have changed the bedsheet will not have been changed by Mina. They will have owned the mess will have been owned by them. Rina will have washed his skirt, and the skirt will have been washed by Rina. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ